Buknoy! Nagtanaw na po kag TV din ha? Humana imong module? Patay. Di manggugo kabalo mag-solve og area of circle. Hulat ako din ha, kay patanaw ta kag video ni Sir Puntilar. Saon de anak ma? Aw, sabay ta mananaw, aron sabay ta makabalo. At nagbabalik tayo mga kids. Kumusta kayo? Welcome sa 4th quarter ng inyong Mathematics 5. Sa araw na ito, pag-aaralan natin ang inyong learning activity sheets 1, 2, at saka 3, which is area of circles. So without further ado, mag-umpisa na tayo. A circle is a closed plane figure in a plane. Every point in a circle is equidistant or the same distance from a fixed point in the plane called the center of the circle. A circle is named by its center. So halimbawa sa circle na ito. So to its center or sa gitna niya ay point A. So dahil point A ang center ng circle na ito, tatawagin natin ang circle na ito as circle A. While ito namang line, curved line, na pumapaikot sa circle is called circumference. So it is the distance around the circle. While itong sa loob, itong yellow part, is called its area or the area of the circle. So ito yung kukunin natin ang value. So ito yung isosolve natin, the area of a circle. So nandito na tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating lesson para sa linggong ito. Solving for the area of a circle. So paano ba tayo mag-solve ng area? Simple lang. Meron tayong sinusunod na formula. And that formula is area is equals to pi r squared. Nakita nyo na ba ito? Ang symbol na ito ay tinatawag na pi. At meron siyang constant value, ibig sabihin, yan talaga always ang kanyang value na 3.14. Or pwede rin 22/7. But this time, we are going to use 3.14. So ano ba itong pi? So, pi is the ratio of circumference to diameter. Ibig sabihin yan, bawat isang diameter ay merong 3.14 na circumference. So, ano ba yan? For example, meron tayong diameter na ganito kahaba. Ibig sabihin, meron ding 3.14 na haba ng circumference. So, merong 1, 2, 3. At kunting sobra. So, malamang yan na yung 0.14. Kaya, 3.14 ang value ng pi. So, ang r naman ay radius. Ano itong radius? Ang radius ay kalahati ng diameter. Or, from the center to any point of the circle. So, pwedeng dito, pwedeng dyan sa kabila, at pwedeng doon sa kabila. Basta't, kalahati siya ng diameter. So, yan yung radius. So, dahil pi r squared, ibig sabihin yan, i-times natin or i-multiply ang pi sa radius times radius dahil r squared. So, multiply lang lahat. Pi times radius times radius. So, for example, we have this circle. So, this circle has a radius of 2 centimeters. So, yan lang yung given natin. Radius is equals 2 centimeters. So, let us solve for the area of a circle. So, area is equals pi r squared. So, again, ang value ng pi ay 3.14. Ang radius naman natin ay 2
centimeters. So, dahil r squared, i-multiplied lang natin ang 2 centimeters sa kanyang sarili. Kaya maging 2 centimeters times 2 centimeters. Next, una nating i-multiply yung 2 centimeters times 2 centimeters. So, kopyahin natin ang 3.14. So, 2 centimeters times 2 centimeters, 2 times 2 is 4. 4 centimeter squared. So, bakit meron tayong squared? Bakit may exponent na 2? Dahil meron tayong minultiply na 2 centimeters. Kaya, lagyan natin ng exponent na 2. Dahil of course, yan yung magiging unit of measure for area. So, ngayon, 2 na lang yung natira. So, 3.14 times 4 centimeters, pwede nyo itong i-check sa inyong notebook. Pwede kayong mag-multiply dyan. Tapos, i-check nyo using your calculator. So, 3.14 times 4 is equals 12.56 centimeter squared. So, yan yung area ng circle na merong radius na 2 centimeters. Simple lang, di ba? Mag-multiply lang, follow the formula, and boom, you have there your area of this circle. Another example. So we have this circle. The radius is 5 centimeters. So again, use the formula, area is equals to pi r squared. So of course, yung pi natin is 3.14. Then radius times radius. So ano ba yung radius? Yes, 5 centimeters. So magiging 5 centimeters times 5 centimeters. Next, copy 3.14. So 5 centimeters times 5 centimeters is of course equals to 5 times 5 is 25. So 25 centimeter squared. Again, wag kalimutan, ang ating unit of measure is centimeter squared. Again, meron tayong exponent na 2 dahil minultiply natin ang 2 or 2 na centimeters. Kaya merong exponent na 2. Tandaan, kapag mali ang unit of measure, hindi siya matatawag na area. So kahit tama pang pag-multiply, magiging mali ang sagot because of the unit of measure. So huwag kalimutan yung exponent na 2. So 3.14 times 25 centimeters is equals to, again, pwede kayong mag-check sa inyong notebook, mag-multiply dyan. Then afterwards, pwede nyong i-check sa inyong calculator. So 3.14 times 25 centimeters squared is equals to 78.5 or 78.50 centimeter squared. So madali lang, di ba? Sundin nyo lang ang formula na area is equals to pi r squared. Na yung pi ay equals 3.14. Or maaari din kayong gumamit ng fraction form nito na 22/7. Ang radius naman ay kalahati ng diameter. So pag sinabing r squared, ibig sabihin yan ay r times r. So, hindi kayo magkakamali kung sinusunod natin yung formula. So, proceed tayo sa activity number 2. Chef Ramsay receives an order to make a ham and cheese pizza. The tomato sauce left is enough to cover the pizza dough, which has a diameter of 30 centimeters. What is the area of the pizza to be made? So, anong unang-una natin gagawin? So, batay sa mga napag-aralan nyo, noon pang first quarter, second, saka third, paano ba mag-solve ng word problem? So, there are steps. Number 1 is understand. So, kailangan talaga nating maintindihan dahil we cannot solve any problem if we do not understand the problem. Diba? Paano ba natin malutas ang problema kung hindi natin alam kung ano ang problema? Ano yan? Magic? Sana all may magic. Okay, number 1 is understand.
So, what is asked in the problem? So, ano ba yung tinatanong sa problema? So, of course, we need to find the area of the pizza to be made. So, yun yung hahanapin natin dahil yun yung tinatanong, the area of the pizza. So, of course, kalimitan naman sa pizza ay circular. So, alam na. So, what are the given facts? Ano ba yung given? Ano ba yung magagamit natin dyan na units, na number, para ma-solve natin ang problem na ito? Yes, we have there, the diameter of the pizza dough is 30 centimeters. So ngayon, ang sunod na step is plan. So alam na natin kung anong tinatanong. Alam na natin kung ano ang pwede nating gamitin dyan sa problem na yan para ma-solve ang problem na ito. So kailangan natin ang pangalawang step, plan. Magplano tayo. So paano bang gagawin? So we know that diameter of the circle is 30 centimeters. Nandyan yun sa given. So we know, alam din natin na half of a diameter is its radius. Sinabi natin kanina na ang radius ay kalahati ng diameter. So kung ang diameter ay merong 30 centimeters, so kalahati niyan, yan na yung ating radius na magagamit natin sa pi r squared. So ano bang kalahati ng 30? Of course, 15 centimeters. So alam na natin that the formula for finding the area of a circle is area equals pi r squared. So alam naman natin yung pi na 3.14. Alam na rin natin yung radius na 15 centimeters, which is kalahati ng 30 centimeters na diameter. So therefore, may plano na tayo. We can now solve for the area of the pizza. So step number 3, solve and check. So while solving, i-check din natin kung tama ba yung pag-multiply natin. Or i-check nyo dyan sa inyong notebook or using your calculator. But do not rely always with your calculator, ha. Kailangan alam talaga natin kung paano mag-multiply. Dahil grade 5 na kayo. So the radius is, or r is equals 15 centimeters. So again, kalahati yan ng 30 centimeters dahil ang radius ay kalahati ng diameter. So area is equals pi r squared. So we'll follow that formula. Okay? So pi is of course 3.14 and the radius is 15 centimeters. So magiging 3.14 times 15 centimeters times 15 centimeters. Okay? Tulad ng napag-aralan natin kanina, unahin muna natin yung r squared o yung radius times radius. So copy 3.14 times 15 times 15 is, yes, 225 centimeters squared. So kailangan talaga merong squared, merong exponent na 2. Again, paulit-ulit na lang dahil nag-multiply tayo ng 2 centimeters. At kapag walang squared, kapag walang exponent na 2, your answer could not be considered correct dahil ito talaga ang unit of measure ng area. Merong squared o merong exponent na 2. So 3.14 times 225, you can again check with your solution sa inyong notebook. So that is equals to, yes, 706.50 centimeter squared. Diba? Now we can have our complete answer, which is the area of the pizza to be made is 706.50 centimeter squared. So, di ba maganda kapag ang answer natin ay complete in a sentence form and ends with a period at yung sagot natin ay merong tamang unit of measure. So, kapag halimbawa, centimeters lang, walang squared, ibig sabihin yan, hindi yan area. So kahit 706.50 pa yung sagot nyo, basta't hindi centimeter squared or walang exponent na 2, then that could not be considered correct dahil hindi yun matatawag na area. O diba? Number 2. The diameter of a flat circular dough measures 10 centimeters. So diameter ulit. A hole, butas. A hole is equidistantly cut out from the center.
which measures 5 centimeters in diameter, thereby forming a donut-shaped circle. So what is the area of the donut? Okay, step 1, of course, again, hindi natin masolve ang problema kapag hindi natin ito naiintindihan. So we have to, step 1, understand. Okay? So how do we understand? So kailangan alam natin what is asked in the problem. Ano bang problema dito? Okay? So what is asked in the problem? We need to find the area of the donut. So pag sinabing donut, alam naman din yung donut, di ba? May butas sa gitna. So what are the given facts? Of course, makikita natin sa problem na meron tayong dalawang diameters. So the diameter of a flat circular dough measures 10 centimeters while the cutout, yung binutas sa gitna, measures 5 centimeters in diameter. So meron na tayong dalawang givens. So ngayon, naintindihan na natin yung problem, di ba? Okay? Kailangan din malaman yung area ng donut, no? Kasi meron tayong flat circular dough pero binutasan sa gitna. Of course, hindi na yun kasali sa kanyang area kasi may binutasan nga, naging donut na. So, pagplanuhan natin, we are going to plan. Okay? So, kailangan kasi natin ditong pagplanuhang mabuti dahil this could be considered a non-routine problem. So, we have to plan. So, parang i-illustrate natin kung anong itsura ng donut. Okay? So, para siyang ganito. Ganito siya kalaki originally. Merong diameter na 10 centimeters and then, boom, binutasan sa gitna. At itong butas sa gitna ay merong diameter na 5 centimeters. So we know that half of the diameter of a circle is its radius. So therefore, meron tayong dalawang radii or yung plural ng radius. So 5 centimeters, yung malaking dough, dahil kalahati ng 10 centimeters na diameter is 5. So ito na yung kanyang magiging radius. And doon sa butas na 5 centimeters yung diameter, kalahati niyan is 2.5 centimeters. So meron na tayong dalawang radii or dalawang radius. So ang gagawin natin is isolve muna natin yung unang circle, yung malaking circle. Tapos isolve din natin yung butas. Kasi kukunin natin ang area nun dahil ang maiiwan nun ay yun lang ang magiging area ng donut. Kasi nga binutasan siya. So hindi nakasali sa area niya yung binutas na merong diameter na 5 centimeters o merong radius na 2.5 centimeters. So again, we are going to use the formula of a circle. A or area equals pi r squared. Step 3. Yung importante. Solvent check. So napagplanuhan natin kanina na yung malaking circular dough, isolve natin yung area, tapos ibawas natin yung area doon sa binutas. So, ang equation natin ay parang ganito. So, area of the donut equals area of flat circular dough minus area of the hole. Okay? So, kukunin natin, isolve natin yung area ng circular dough, isolve din natin yung area ng butas, tapos i-minus natin doon sa area ng flat circular dough. Okay? So, dalawang area ang isolve natin at the same time. Pagkatapos, i-minus natin silang dalawa. So, unahin natin si area of flat circular dough, no? So, from the area equals pi r squared. So, pi is 3.14. So, ang radius ng flat circular dough is 5 centimeters dahil meron nga siyang diameter na 10 centimeters. So, magiging 3.14 times 5 centimeters times 5 centimeters. Minus. So, dito naman tayo sa kabila. Gawin natin at the same time. So, again, pi r squared. So, pi is again 3.14 times ang kanyang radius ay 2.5 centimeters dahil ang diameter ng butas is 5 centimeters. So, magiging 3.14 times 2.5 centimeters times 2.5 centimeters. So, ready na tayo para i-multiply yung ating mga radius.
So, dito tayo again sa flat circular daw. So, kopyahin si 3.14. And then, 5 times 5 is, yes, 25 centimeter squared. Minus, dito tayo sa area ng butas. So, again, kopyahin si 3.14 and then multiply 2.5 times 2.5. So, 2.5 times 2.5 is, yes, 6.25 centimeter squared. So, malapit na tayong masolve ang ating problem. Okay. So, the area of flat circular dough is 3.14 times 25. And that is equals to, yes, 78.50 centimeter squared. The area of the hole, yung sa butas, is 3.14 times 6.25 is, yes, 19.63. Kasi i-round off natin yung 6 to 5, yung 2 ay magiging 3. So, 19.63 centimeter squared. So, again, pwede kayong mag-check sa inyong notebook kung tama ba yung ating pagka-multiply. Then, afterwards, you can use your gadget to verify kung tama ang inyong sagot. Once again, huwag kayong umasa sa gadget lang ha. Kailangan alam talaga natin kung paano mag-multiply. So, dahil nakuha na natin yung dalawang area, so, pwede na tayong mag-subtract. So, 78.50 cm squared minus 19.63 cm squared. The answer is, mag-minus lang tayo. Yes, 58.87 cm squared. So, again, huwag kalimutan yung unit of measure ha. Kailangan squared. Merong exponent na 2. So, therefore, our final answer is, the complete answer is, the area of the donut is 58.87 centimeter squared when the cutout hole is subtracted from the flat circular dough. Oh, simple lang, di ba? Oh, di ba? Super dali. Masasagot natin ang ating learning activity sheets 1 to 3 kapag sinunod natin ang formula na area is equals pi r squared. At saka, sinunod din natin yung steps kung paano mag-solve ng word problem para mas maintindihan natin ito. So, paano yan? Ulit-ulitin lang ang video na ito nang sa ganon ay masagutan ninyo ang inyong last. So, kita-kita tayo sa susunod na linggo. Huwag kalimutan, kunin nyo ng updated ang inyong last sa Dolcanary Central. Hanapin lang yung mga grade 5 advisors. I-regards nyo din ako sa kanila ha. Paalam!